The opposition lawmakers in the National Assembly have said there is no going back on their resolve to impeach the president if he fails to address the insecurity in the country within 6 weeks. The lawmakers, in separate interviews with journalists, dismissed a report that they had backed down on the plan to remove the president after the expiration of the 6 weeks ultimatum handed down on July 27. The People's Democratic Party Senator Francis Fadance said it was not true that the opposition were retreating on their move to impeach the president. The senator hinted that the lawmakers would remove the Senate president from office in advancement of the moves against President Muhammadu Buhari, adding that he had been a victim of the grave insecurity in the country. Meanwhile, the president of the Senate, Ahmad Lawan, summoned the security chiefs to a marathon meeting where he described the security situation as frightening. The various House committees on security similarly met with the security chiefs on the matter. The Nigerian ambassador to Mexico, Adejare Bello, has ordered the closure of the Nigerian mission in the Mexican city due to a fresh outbreak of COVID-19 within the mission. The closure will last 7 days beginning from today. The closure of the embassy was disclosed by the special advisor on media to the ambassador, Abimbola Toki, sequel to 6 of the mission staff who tested positive to coronavirus. The ambassador noted that the affected staff are currently being given maximum care while assuring Nigerians that the affected staff are in good hands of the appropriate medical personnel to foster further spread of the virus. He further disclosed that appropriate quarters like the Ministry of Foreign Affairs, Abuja, and that Mexico have been duly notified of the development, adding that all home-based officers and the local staff of the mission have been directed to work from home pending further directives. It was learned that a total of 6.82 million cases with 328,000 deaths have so far been recorded in Mexico since the outbreak of the virus. The temporary closure, according to the ambassador, will allow the embassy to be fumigated and all other precautions put in place while the closure lasts. Troops of Operation Hidden Kai, in collaboration with the Air Task Force, have killed 35 Islamic State West African province terrorists, including their commander in Borno and Katsina states. Reports say 2 notorious terrorist leaders known as Abdul Karim Fakafaka and Al-Aji Modu, known as Bembem, were among the terrorists reportedly neutralized by the military. The bombing, which was said to have been carried out with a mop-up operation, while many of the terrorists that were not affected by the bombing fled with gunshot wounds, and Russell Cow, belonging to their slain leader, perished. House of Assembly member representing the area, Abdul Jalal Aruna, confirmed the incident to newsmen. Also, a counter-insurgency expert and security analyst, Zagazula Makama, disclosed that the coordinated operations followed credible intelligence showing that the ISWAP terrorists converged in large numbers to attack Bama Township, which was liberated in 2016 by the military. He added that the fierce damage assessment indicated that the multiple airstrikes recorded devastating impact as over a dozen terrorists were neutralized. However, terrorists who were armed with sophisticated weapons in the state. Meanwhile, Governor Aminu Masari, who had often expressed concern over the security situation in the state, had called on residents to defend themselves against the terrorists. The Nigeria Center for Disease Control has confirmed 157 cases of monkeypox across 26 states in the country. The NCDC disclosed this in its latest monkeypox situation report for week 30. The agency said from January to July this year, 4 deaths were recorded from 4 states with each. The report also showed that there were at least 413 suspected cases of the disease in the country. The reports say there were 56 new suspected cases reported in exocrine pancreatic insufficiency, week 30, 2022, from 19 states. On this, Plateau, 8 cases, Lagos, 6, Adamawa, 4, Abia, Borno, and Kano had 3 cases each, while Anambra,
Bayelsa, Kwara had 2 cases each. Gombe, Akwa Ibom, Nasarawa, Osun, Oyo, Rivers, Taraba had 1 case each. It was learned that Nigeria is one of the countries in Africa where the disease is endemic. A trans-border drug dealer, Pastor Aniete Okon Effiong, has been arrested by operatives of the National Drug Law Enforcement Agency with 3 drums of crystal methamphetamine, locally called Impuru Imiri, believed to have been imported from India. Director Media and Advocacy of the NDLEA, Mr. Femi Babafemi, said the consignment weighing 90 kilograms and loaded into a commercial bus in Lagos was intercepted during a stop-and-search operation. He explained that the dangerous drug packed 30 kilograms in each drum was meant for Pastor Aniet Okon Effiong, who was arrested in a follow-up operation at Oron Beach in Oron. This, is said, comes on the heels of 4 seizures of the same illicit substance weighing 4.074 kilograms going to Australia, Indonesia, and the Philippines, with a 3 kilograms cannabis sativa heading to Dubai, the United Arab Emirates, at some carrier companies in Lagos. The consignments were concealed in body cream, hot burner iron, and beads. Also in Sokoto, a 90-year-old retired soldier, Usman Adamu, was arrested in Malele, Sabon local government area for supplying bandits with illicit drugs. At the time of his arrest, the suspect was caught with 5.1 kilogram cannabis sativa. And on sports, Nigerian long jumper Ese Brome broke the Commonwealth Games record to win Team Nigeria's 12th gold medal at the ongoing event in Birmingham. Brome put herself in a commanding position for the gold medal after her 4th attempt gave her a new Commonwealth Games record of 6.99 meters. The 26-year-old broke the games record again a few minutes later with her last attempt after a leap of 7 meters to put her way ahead to clinch Nigeria's last goal of day 10. She fended off competition from Australia's Brooke Bukachel and Deborah Aqua from Ghana, who both finished in 2nd and 3rd positions with leaps of 6.95 meters and 6.94 meters respectively. At the end of day 10, Team Nigeria occupies the 7th position on the medals table with 12 gold, 9 silver, as included 12 gold, 9 silver, and 14 bronze. Nigeria recorded the best ever outing at the Commonwealth Games, surpassing the 1994 record of 11 gold medals in Victoria. Meanwhile, President Muhammadu Buhari has hailed the performance of the team following their impressive performance at the 2022 Commonwealth Games in Birmingham. This was made known in a press release by the Special Advisor to the President on Media and Publicity, Femi Adesina. According to the statement, the President enjoyed millions of other sports-loving Nigerians to watch some of the performances. The President also lauded the coaching crew and team officials for their passion for the development of sports in the country, assuring them that history would remember them for all their contributions to making the athletes shine on the international stage. While on the foreign scene, Chadian military government has signed a peace deal with more than 40 opposition groups to launch a national reconciliation dialogue. It was gathered that under the accord signed in the Qatari capital, Doha, talks aimed at paving the way for a presidential election will start on August 20. Since March, Qatar has been mediating between opposition groups and the military government of General Idris Deby Itno, who seized power after his father died in a battle with rebels last year. However, the main rebel group, the Front for Change and Concord in Chad, said it would not sign the deal despite last-minute efforts by Qatar's mediators. It added that the participants in the national dialogue would not be treated equally and demanded a new committee be set up to organize the talks, as well as the release of rebel prisoners from government prisons. The Doha Accord commits signatories to a ceasefire
during the N'Djamena talks with the military government also guaranteed the safety of rebel leaders who attend the talks. Meanwhile, the Chadian government said more than 1,300 representatives of rebel groups, civil society, trade unions, political parties, and government officials would attend the N'Djamena talks. And that ends the midday news. It was edited by Kayode Adebayo. Join us at 3 for the state news. Good afternoon. ìròyìn ọjọ́ kan rí òun làmú wa fún yín Ọláwùmí Ọláníyì lórúkọ mi. Àwọn aṣòfin tí wọ́n jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò nílé aṣòfin àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti sọ lásàyàn pé àrọ̀wá kì í wẹ̀yìn làwọn yóò fi ohun tí wọ́n ti fẹnu kò lé lórí nípa yíyọ ààrẹ Muhammadu Buhari nípò ṣe tó bá fi kọ̀ láti tètè wójútùú sọ̀rọ̀ ètò ààbò ilẹ̀ yìí tó mẹ́hẹ̀ láàrin ọ̀sẹ̀ mẹ́fà tí wọ́n ti fún un.
pẹ̀lú àwọn oníròyìn ni wọ́n ti ní irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ níròyìn tó gba ìgboro kan pé àwọn lọ́jọ́ 27 oṣù tó kọjá bá tẹnubodò nínú ọ̀rọ̀ kan lára aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party Senator Francis Fádáhùnsè ló ti sọ pé kò sóòótọ́ olóòkan nínú ìròyìn tí wọ́n ń gbé kiri pé ẹgbẹ́ yóò kọ́kọ́ lé olórí ilé aṣòfin àgbà kúrò lọ́fíìsì ṣáájú ìgbésẹ̀ àti yọ ààrẹ nípò pẹ̀lú àfikún pé òun gan wà lára àwọn tí orí kó yọ lọ́wọ́ ìpèníjà tó ń kojú ètò ààbò orílẹ̀-èdè yìí lọ́wọ́ ní báyìí olórí ilé aṣòfin àgbà Senator Ahmed Lawan ti ránṣẹ́ pé àwọn adarí ikọ̀ aláàbò sí ìpàdé bẹ́ẹ̀ ló sì àpèjúwe ipò tètò ààbò ilẹ̀ yìí wà lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí ohun tó yẹ kí wọ́n tètè wójútùú sí i bákan náà ló mọ sórí pẹ̀lú àwọn ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ilé èyí tó mú kí wọ́n ṣèpàdé pẹ̀lú àwọn adarí ikọ̀ aláàbò yìí kan náà lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò. Aṣojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní Mexico Honorable Adéjàre Bello ti pàṣẹ kí wọ́n ti olú iléeṣẹ́ ilẹ̀ yìí tó wà lórílẹ̀-èdè Mexico pa nítorí ọ̀rọ̀ àjàkálẹ̀ àrùn kòrónà tó ṣẹyọ nínú ọgbà iléeṣẹ́ náà. Ọjọ́ méje làṣẹ ọ̀hún yóò fi fìdí múlẹ̀ èyí tí ó ti bẹ̀rẹ̀ látòní. Èyí jẹyọ nínú àtẹ̀jáde kan tí olùrànlọ́wọ́ pàtàkì fún aṣojú orílẹ̀-èdè yìí ní Mexico náà lórí ètò ìròyìn ọ̀gbẹ́ni Abímbọ́lá tó kì fi síta dé yóò sì ṣẹ̀yìn bí àyẹ̀wò tí wọ́n ṣe fáwọn òṣìṣẹ́ ọ́fíìsì náà ṣe fi hàn pé 6 nínú wọn ló ti kárùn COVID-19. Aṣojú orílẹ̀-èdè yìí náà sọ di mímọ̀ pé gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ tó kárùn ọ̀hún ló ti ń gba ìtọ́jú lọ́wọ́ pẹ̀lú ìdánilójú pé àwọn èèyàn ń wà lábẹ́ àmójútó tó péye lọ́nà tí àrùn náà kò fi ní túbọ̀ máa ràn káàkiri. Bákan náà ló ṣàlàyé pé wọ́n ti fi ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún tó iléeṣẹ́ tó mójútó ọ̀rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà èyí tó kalẹ̀ sílùú Àbújá àti ti Mexico létí tí wọ́n sì ti pàṣẹ fáwọn òṣìṣẹ́ yòókù tó jẹ́ ti olú iléeṣẹ́ orílẹ̀‐èdè yìí láti lọ́ọ́ máa ṣiṣẹ́ wọn láti inú ilé títí ìgbà tí àṣẹ ọ̀hún yóò fi wá sópin. A ó rántí pé látìgbà tí àrùn kòrónà ti bẹ́ sílẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Mexico àpapọ̀ mílíọ̀nù 7 làwọn èèyàn tó ti fara káṣá àrùn ọ̀hún tí 1,200 àti 8 sì ti pàṣẹ rẹ̀ dágbére fáyé. Àtẹ̀jáde náà wá fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé àṣẹ tí aṣojú ilẹ̀ yìí lórílẹ̀‐èdè Mexico náà pa ni yóò fún iléeṣẹ́ ọ̀hún láǹfààní láti fi gbogbo àwọn ọ́fíìsì àti agbègbè tí iléeṣẹ́ náà tó kalẹ̀ sí. Ikọ̀ elétò ààbò andike pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ikọ̀ amúṣẹ́yà ojú òfurufú ti dẹ́mi àtò 35 légbodò nínú èyí tá a ti rí adarí wọn ní ìpínlẹ̀ Borno àti Katsina. Ìròyìn fi yé ni pé àwọn adarí ikọ̀ onísùnmọ̀mí méjèèjì torúkọ wọn jẹ́ Abdulkarim Fasafasa àti Alhaji Modu tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀ ló wà lára àwọn tí ikọ̀ ológun náà gbẹ̀mí lẹ́nu wọn. Àrígbámú ìròyìn tún fi kún pé àdó olóró ní ikọ̀ ológun náà lò láti ṣe igun ẹ̀yìn àwọn èèyàn yìí nígbà tí àwọn míì tí àdó olóró ràn sì fara gbọta àbọ̀n. Ọmọ ilé aṣòfin tó ń ṣojú ẹkùn náà Abdullahi Haruna ló fìdí àwọn onísùnmọ̀mí dà láàmú ọ̀gbẹ́ni Zagozola Makama náà jẹ́ kó di mímọ̀ pé àpapọ̀ àwọn ikọ̀ ológun náà ṣe iṣẹ́ takuntakun èyí tó mú kí wọ́n fi ẹ̀yìn kọ ISWAP tí ó ń kọlu àwọn èèyàn ìlú Bama bẹ́lẹ̀ tí ó jẹ́ pé ọdún 2016 ni àwọn ológun ti ṣàfọ̀mọ́ ìlú náà sẹ́yìn. Ẹ̀wẹ̀ àwọn onísùnmọ̀mí tí wọ́n di àmúra ogun lásìkò tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ṣẹ̀ gbẹ̀mí àwọn ikọ̀ ojúlọ́lá kan fi ṣọ́rí 2 bẹ́ẹ̀ ni wọ́n jí ẹnìkan lọ nípínlẹ̀ Katsina. Ní báyìí gómìnà Aminu Masari ti wá kọminú lórí ipò tí ètò ààbò ìpínlẹ̀ rẹ̀ wà lọ́wọ́lọ́wọ́ tó sì ké sí àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ náà pé kí wọ́n dáàbò bo ara wọn lọ́wọ́ àwọn onísùnmọ̀mí. Àjọ tó ń mójútó ọ̀rọ̀ àjàkálẹ̀ àrùn lórílẹ̀‐èdè yìí ti fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé èèyàn 17 ló ṣẹ̀fara kásá àrùn tí wọ́n ń kó látara ọ̀bọ tá a mọ̀ sí monkeypox yíká ìpínlẹ̀ bíi 26 lórílẹ̀‐èdè yìí. Àjọ NCDC ló kéde èyí nínú àtẹ̀jáde kan tó fi síta nípa àrùn náà. Àjọ ń sọ pé láti oṣù kínní sí oṣù keje ọdún tá a wà nínú rẹ̀ yìí ó ní
wọ́n ti ń rí àwọn àkọsílẹ̀ náà tó sì ní èèyàn 5 làkọsílẹ̀ fi hàn pé ó ti pasẹ̀ àrùn yìí bọ́ lọ́jọ́ pàdé látàwọn ìpínlẹ̀ 4 nínú èyí tá a ti rí Delta, Èkó, Ondo àti Akwa Ibom. Àtẹ̀jáde náà fi kún pé okòó-lé-ní-irinwó-ó-dín-méje ní àpapọ̀ àwọn tí wọ́n ti fura sí pé ó kárùn yìí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, nígbà tí ìròyìn sọ pé 16 làwọn tí wọ́n ṣẹ̀fura sí lọ́wọ́ láti ìpínlẹ̀ 19 bí àkọsílẹ̀ ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan sì ṣe lọ rèé. Ìpínlẹ̀ Ondo ni wọ́n ti rí èèyàn 13, 8 ní Plateau, 6 ní Èkó, 4 ní Adamawa, Abia, Borno àti Kano, nígbà tí wọ́n rí 3 ní Anambra, Bayelsa àti Kwara, 2 ní Akwa Ibom, Gombe, Imo, Nasarawa, Ọ̀ṣun àti Ọ̀yọ́, tí wọ́n sì rí ẹyọ kọ̀ọ̀kan ní Rivers àti Taraba. Àrígbámú ìròyìn fi yé ni pé orílẹ̀-èdè yìí wà lára àwọn orílẹ̀-èdè nílẹ̀ Áfíríkà tí àrùn náà ó ń fì lògbòlògbò. Ọwọ́ àjọ NDLEA ti tẹ pásítọ̀ Annette Okon-Effiong tí wọ́n ló jìngìrì nínú oògùn olóró gbígbé pẹ̀lú bí wọ́n ṣe káàgbà oògùn olóró bíi 3 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ mọ́ lọ́wọ́ lásìkò tó fẹ́ fi ṣọwọ́ sílẹ̀ India. Nínú ọ̀rọ̀ adarí ẹ̀ka ètò ìròyìn fún àjọ NDLEA nípínlẹ̀ Èkó, ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Babáfẹ́mi ló ti sọ di mímọ̀ pé lásìkò tí ikọ̀ rẹ̀ ń ṣàyẹ̀wò lílọ bíbọ̀ ọkọ̀ ni wọ́n kẹ́fìn oògùn olóró ní kìlógíráàmù 90 tí wọ́n kó sínú ọkọ̀ bọ́ọ̀sì èrò yìí. Ó ṣàlàyé pé oògùn olóró náà ni wọ́n dì ní 30 kìlógíráàmù tí wọ́n sì ṣàlàyé pé ẹrù náà ló jẹ́ ti pásítọ̀ Effiong, ẹni tí wọ́n fi páńpẹ́ ọba gbé lẹ́bàá etíkun Oron lágbègbè náà. Ìgbésẹ̀ yìí wáyé lẹ́yìn tí wọ́n ti gba oògùn olóró tí wọ́n pín lẹ́gbẹ̀rín sọ́nà 4 tó ó sì gbé wọn kìlógíráàmù 4 ó lé tí wọ́n fẹ́ kó lọ sórílẹ̀-èdè Australia, Indonesia àti Philippines, pẹ̀lú cannabis tí wọ́n fẹ́ gbé lọ sí Dubai látọwọ́ àwọn iléeṣẹ́ kan tó wà nípínlẹ̀ Èkó. Bákan náà ní Sokoto, ọwọ́ pálábá ajagun fẹ̀yìntì ẹni 90 ọdún tí wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní Usman Adamu Shegi ní Malele níjọba ìbílẹ̀ Birni lásìkò tó fẹ́ lọ ta oògùn olóró náà fáwọn jàǹdùkú. Lórí ìròyìn eré ìdárayá, ẹsẹ̀ Birni tó jẹ́ eléré ìdárayá ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tó ń fò ìfò ilẹ̀ ti lápá rere míì, èyí tó mú kó gbà mí góòlù níbi ìdíje eré ìdárayá Commonwealth tó ń lọ lọ́wọ́ ní Birmingham nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. Birni ló gbà mí góòlù tó sì jẹ́ góòlù 14 torílẹ̀-èdè yìí yóò ti gbà níbi ìdíje náà. Ẹsẹ̀ Birni ẹni ọdún 26 ló ti ń kọ orúkọ orílẹ̀-èdè yìí sínú ìtàn rere pẹ̀lú bí ìdíje náà ṣe di ọjọ́ 10. Ó fi àjùlọ hàn Brooke Buchakel ọmọ orílẹ̀-èdè Australia àti Deborah ọmọ orílẹ̀-èdè Ghana tóun náà wà nípò 3. Lópin ọjọ́ 10 tí ìdíje eré ìdárayá náà ti ń wáyé lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti wà nípò 7 pẹ̀lú gbígba àmì góòlù 12, silver 9 àti bàbà 14. Àpapọ̀ àmì ẹ̀yẹ torílẹ̀-èdè yìí gbà ló jẹ́ 35 tó ti tayọ àṣeyọrí tí wọ́n ṣe nínú ìdíje náà tó wáyé lọ́dún 1994 ní Victoria. Ẹ̀wẹ̀, ààrẹ Muhammadu Buhari ti gbóṣùbà káre fáwọn ikọ̀ tó ń ṣojú orílẹ̀-èdè yìí fún bí wọ́n ṣe ń ṣe dáadáa níbi ìdíje náà. Inú àtẹ̀jáde tó dámọ̀ràn pàtàkì fáàrẹ lórí ètò ìròyìn, ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Adésínà fi síta ló ti ní ààrẹ náà darapọ̀ máwọn olólùfẹ́ eré ìdárayá orílẹ̀-èdè yìí láti wo àrà tí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ń dá ní Birmingham. Bákan náà ló gbóṣùbà fáwọn adarí wọn àtàwọn ikọ̀ ọ̀hún lápapọ̀ fún bí wọ́n ṣe ń mú àgbéga bá eré ìdárayá orílẹ̀-èdè yìí, pẹ̀lú àlàyé pé ìtàn kò ní gbàgbé wọn. Nílẹ̀ òkèèrè, ìjọba ológun ní Chad ti tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn àlàáfíà pẹ̀lú àwọn àgbẹ̀ ọ̀nà àti jẹ́ kí àlàáfíà jọba nílẹ̀ náà. Àrígbọ́ pé Doha lólùlù ilẹ̀ náà ni wọ́n ti tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn tí yóò jẹ́ kí ìdìbò ààrẹ gbéra sọ lógúnjọ́ oṣù yìí. Láti oṣù kẹta ọdún ní Qatar ti ń pẹ̀tù sáwọ̀ lórí rògbòdìyàn tó ń wáyé láàrin àwọn ikọ̀ alátakò àtàwọn ológun ilẹ̀ ọ̀hún tí ìjọba ológun ilẹ̀ náà lábẹ́ ọ̀gágun Idris Deby Tino tó gba ìjọba lẹ́yìn tí bàbá rẹ̀ kú sójú ogun sì ti ń gbìyànjú láti jẹ́ kí àlàáfíà kó jọba nílẹ̀ ọ̀hún. Àmọ́ ṣe làwọn ikọ̀ ọlọ̀tẹ̀ tó rẹ́sẹ̀ walẹ̀ jùlọ nílẹ̀ náà sọ pé
àwọn kò ní tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn pẹ̀lú ìjọba ilẹ̀ ọ̀hún ṣùgbọ́n ṣá ìjọba ilẹ̀ Chad sọ pé ó lé ní 1,000 àti ọ̀ọ́dúnrún àwọn aṣojú ikọ̀ lọ́tẹ̀ àwọn ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn àtàwọn ẹgbẹ́ òṣèlú tí yóò wà níbi ìpàdé àlàáfíà náà tí yóò wáyé ní Jamena tí kò jìnnà sí Doha. Èyí lópin ìròyìn ọjọ́ kan rí fún ti àkókò yìí. Olúwarántí Ọ̀jẹ́wùmí lólóòtú. Yóò kù tó di aago 7 kọjá ìṣẹ́jú 15 nígbà táwọn ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ó wà fún yín títí ìgbà náà ẹ̀yà ṣe o.